Morning students, how are you all? Okay, this is Tasneem. Today I am going to talk about the IELTS reading. Actually we have the introductory reading class today. Okay, now what do you know about IELTS reading? Can you give me some idea about this? Okay, let me tell you. আমরা সবাই জানি IELTS এ টোটাল 4টা পার্ট থাকে। এর মধ্যে আমি যদি বলি স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি নার্ভাস হয় বা ভয় পায় কোন মডিউল নিয়ে, দ্য আনসার উইল বি রিডিং। আমার যতদিন ধরে স্টুডেন্টরা আসে দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য টাইম একটা কথাই শুনতে হয়, আপু রিডিং নিয়ে খুব প্যারায় আছি, রিডিংয়ের তো টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারি না, মানে অনেক কিছু। সো হোয়াই দিস হ্যাপেন? IELTS রিডিংয়ে আমাদের টোটাল কোশ্চেন্স থাকে 40। টাইম থাকে 16 মিনিটস। উই হ্যাভ 3 প্যাসেজেস টু আনসার অল টুগেদার। নর্মালি আমরা কতটুকু সময় প্রতিটা প্যাসেজের জন্য নিতে পারি? দেখে মনে হচ্ছে ইয়েস দ্য ইকুয়েশন ইজ ইজি। যেহেতু 3টা প্যাসেজ অ্যান্ড উই হ্যাভ 60 মিনিটস উইথ আস, প্রত্যেকটা প্যাসেজের জন্য আমরা 20 মিনিটস করে স্পেন্ড করতে পারি, বাট উই শুড নট ডু দিস। হোয়াই? ওকে, প্যাসেজ 1 উই হ্যাভ 3 passages altogether. Among them the passage 1 is the easiest one and the passage 3 is the hardest one. So if we get 20 minutes time for our passage 1, we will have much less time when it comes to passage 3. So আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করা উচিত? প্যাসেজ 1 15 মিনিটস, প্যাসেজ 2 20 মিনিটস, প্যাসেজ 3 25 মিনিটস। রিডিংয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু টাইম ম্যানেজমেন্ট। দেখবেন আপনারা যখন বাসায় কোনো একটা টেস্ট দেন, যদি একটা প্রপার টাইম নিয়ে টেস্টটা দিতে পারেন, লাইক 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা, এটা আপনাদের কাছে অনেক ইজি লাগবে। কিন্তু আমরা কেন রিডিংয়ে খারাপ করি? তারপরেও ওই যে আমাদের কাছে অনলি 60 মিনিটস টাইম আছে, এই সময়ের মধ্যে টোটাল প্যাসেজ পড়া প্লাস কোশ্চেন পড়া প্লাস বুঝে আনসার দেওয়া, এই জিনিসটা আসলে সবাই ম্যানেজ করতে পারি না। নাও হোয়াট শুড উই ডু অ্যাবাউট দিস? আপনার প্রথম কাজ কি হবে কোশ্চেন পাওয়ার পর? keyword selection. It is one of the important things when it comes to IELTS reading. আমাদেরকে অবশ্যই ফাস্ট রিডিংয়ের একটা অভ্যাস থাকতে হবে, প্লাস স্ক্যানিং, স্কিমিং এবং ডিটেলস রিডিং, এই বিষয়টা সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট ইজ দ্য স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং ইন IELTS reading? Okay, let me tell you what is scanning. আপনি যখন উপর থেকে কোনো একটা বার্ডস আই ভিউ থেকে যদি একটা সিটি দেখেন, তখন আমরা কি দেখতে পাই? বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাই, আমরা কিন্তু ডিটেলস কোনো কিছু দেখতে পাই না। জাস্ট দেখি যে হ্যাঁ এখানে কি কি আছে কি কি নেই। দ্যাট ইজ লাইক IELTS রিডিং স্ক্যানিং। আপনি একটা প্যারাগ্রাফ ইউ সিম্পলি গো থ্রু দ্য প্যারাগ্রাফ, এটা ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নাই বা কি মিনিং বোঝাচ্ছে তাও না, আমরা যে স্ক্যান করবো যে কি স্ট্রং কিওয়ার্ডস আছে। দিস ইজ কল স্ক্যানিং। অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্কিমিং? আপনি একটা প্যারাগ্রাফকে মোটামুটি কমপ্লিট উইদিন 10 to 20 সেকেন্ডস আই সাপোজ, যে এই প্যারাগ্রাফে তারা কি বোঝাচ্ছে বা এর মূল ভাবটা কি, দেন ইট ইজ স্কিমিং। এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিটেলস পড়ে ট্রাই করব যে এখানে এই লাইনটাতে কি বোঝাচ্ছে। নাও কিওয়ার্ডস, যে কোনো নাউন এবং যে কোনো ভার্ব আমাদের প্যাসেজের স্ট্রং কিওয়ার্ড হতে পারে। অ্যান্ড নাও কামস নেমস। কিসের নাম? নেম যে কোনো কিছুর নেম হতে পারে, লাইক প্লেস, সায়েন্টিস্ট, পিপল অ্যান্ড মেনি মোর থিংস। অ্যাকচুয়ালি আমরা নেম দেখলেই বুঝতে পারবো যে কী নাম বোঝাচ্ছে বা আমাদের কী প্রয়োজন। নাও লোকেশনস, like the locations of towns or cities, states or country, anything. Dates and years.
Let me tell you, it is one of the strongest keyword. Dates and years, and anything written in capital word or italic words. Italic word কি সেটা আমরা মেবি জানি, দেখবেন বাঁকা করে কখনো কখনো লেখা থাকে, ক্যাপিটাল or italic words. এইগুলো হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডস যেটা আমরা রিডিং করার সময় ইউজ করব। আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিভাবে রিডিং এর কোশ্চেনগুলো সলভ করা উচিত। ফার্স্ট অফ অল, এটা অনেকেই বলে যে ফার্স্টে কোশ্চেনগুলো পড়া উচিত আমাদের। ওয়েল, দ্যাটস ট্রু। স্টিল, if you have a good reading skill, a fast reading skill, I would suggest you at first go through the passage and you must finish that within 3 minutes. প্রথম 3 মিনিটে আপনি পুরো প্যাসেজটাতে একটা রিডিং দিতে পারেন, জাস্ট বোঝার জন্য যে প্যাসেজটাতে কী নিয়ে কথা বলছে। হ্যাঁ, সবার রিডিং স্কিল সেম না, হতে পারে আপনি ফাস্ট রিডিংয়ে ইউজড টু না। ইন দ্যাট কেস, at least try to go through the first and the last paragraph of the whole passage. This will give you an idea about what the passage is telling you. Okay, now let's start together to solve some questions. We have a passage here which tells something about a specific person whose name is Henry Moore. Look, at first we have some true, false and not given to solve. First one question, on leaving school, Moore did what his father wanted him to do. Okay, now what can be the keyword here? On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. I am taking school here, so what should we do? Now we will try to find the specific school or anything related to school in our passage. At first we will try some scanning. After leaving school, so we will do one thing, we will circle that school. Now we have just located the answer, most probably the answer. So now let's find what the passage question told. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. That means Moore সেটাই করলেন যেটা তার বাবা তাকে করাতে চেয়েছিলেন। After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father's wish that he train as a school teacher. Now কি হয়, Moore sculptor হতে চেয়েছিলেন কিন্তু but instead, let me tell you one thing, when you get but doesn't matter in IELTS reading or IELTS listening, pay attention to this. But it's a very important thing in IELTS. It may happen that you think the answer would be something, but the answer will be total opposite to it. By, and you will get to it by but. So what do we have here? But instead he complied with his father's wish. তার মানে কি, তিনি ভাস্কর হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি এর বদলে তার বাবার ইচ্ছা মেনে নেন। কমপ্লাইড, এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস, IELTS রিডিং ইজ অল অ্যাবাউট সিনোনিম অ্যান্ড প্যারাফ্রেজ। আমাদের কোশ্চেনে কি ছিল? ওয়ান্টেড হিম টু ডু। আর আমাদের প্যাসেজে কি আছে? Instead he complied with his father's wish. So both of their meaning are same, they are paraphrased. So paraphrasing এর নলেজটা থাকা IELTS রিডিং এর জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। Now what do you think the answer would be? Yes, the answer would be true. Now let's try something more. Moore began studying sculpture in his first term in the Leeds School of Art. Now what may be the strong keyword here? I told you the name of anything, institution, we have a place actually, Leeds School of Art. So let's find this keyword by scanning. Okay, we have this at the just very beginning of the second paragraph. After the Moore enrolled in the Leeds School of Art, where he studied for 2 years. Okay, what would be the answer? Let's search for this. Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art. That means he started studying sculpture in his first term.
Now let us see what the passage is saying. After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art where he studied for 2 years. শুধু এইটা দেখেই আপনারা ট্রু বলে দিচ্ছেন। দেখি আমরা পরে কি আছে। In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. Note that until his second year, no teacher for sculpture was appointed. So, what do you get here? It was a trap for you guys and you successfully fail into it. এই কাজটা আমরা কখনো করব না, কারণ ট্রু ফলস নট গিভেনে আমাদের অনেক ট্র্যাপ থাকবে। সো এখানে সে শুধু লিডস স্কুল অফ আর্টে স্কাল্পচার পড়ছিল এটাই বলেনি, বাট ইট অলসো টোল্ড দ্যাট ইন হিজ ফার্স্ট টার্ম, বাট ইন দ্য প্যাসেজ উই গট he started studying sculpture in his second year because no teacher was there in his first term. So what would be the answer? Yes, false. We will have such traps open in our IELTS reading test and we must be cautious so that we don't fail into this trap. Okay, that was for today. I hope you enjoyed the class.